అజాయ్స్ అందరికీ నమస్తే, గుడ్ మార్నింగ్. నేను క్యాంప్కి వచ్చాను, క్యాంప్లో ఉన్నానమాట. అందరూ నాకు చూస్తున్నారు, అందుకే నాకు నవ్వు వస్తుంది. సరే, క్యాంప్లో ఉన్నాను. అవుతుండ్రే నన్ను చూసి. ట్రైనింగ్. సో నేను ట్రైనింగ్కి వెళ్తున్నాము. అక్కడ ఏంటి పొజిషన్ ఏంటి ఎలా ఉంటుందని మీకు చెప్పబోతున్నాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? మీరు నన్ను చేయాల్సింది ఒకటే, ఫాలో అయిపోండి. ఓకే, ఇదిగోండి నాతో పాటు చాలామంది వచ్చారు. నేను ఎయిర్పోర్ట్లో కలుసుకున్నాం. అందరూ రూమ్ అకామిడేషన్ షేర్ చేసుకుని ఈరోజు మార్నింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మేము ట్రైనింగ్ బయలుదేరామాట, సేఫ్టీ ట్రైనింగ్కి. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్కి వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా, ఇక వెళ్తున్నాం. సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ అయితే కానీ మన ప్లాంట్లోకి అలౌ చేయరు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ప్లాంట్స్ కూడా మన ఇంటి దగ్గరలాగా దగ్గర ఉండవు, చాలా దూరంగా ఉంటాయి. మీరు ఇప్పుడు ఆ వీడియో చూసారు కదా, అక్కడ చుట్టుపక్కల ఎవరు లేరు. కానీ ఇది ఒక సపరేట్గా లాంగ్ బీచ్ పక్కన పెడుతుంటారు క్యాంప్, పెద్ద పెద్ద ప్లాంట్స్. ఇది ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్లాంట్స్. ఇక్కడే గ్యాస్ తయారవుతుంటుంది, పెట్రోల్ కూడా తయారవుతుంటుంది. ఇక్కడ నుంచే మనకు సప్లైలు అన్నీ చేస్తుంటారు అనమాట. సో అవి మీకు ఇప్పుడు చూపించాను కదా, ఇప్పుడు అక్కడ ట్రైనింగ్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇంకా వన్ బై వన్ అన్నీ మీకు చూపిస్తుంటాను. ఓకేనా? మీరు నన్ను ఫాలో అయిపోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఛానల్ని మరింత ఎంకరేజ్ చేయండి. ఓకేనా? ఉంటాను, బాయ్ బాయ్. చూడండి, ఇదంతా వర్క్షాప్ మాట, యాడ్. ఇక్కడ మొత్తం కలిపి పైప్ లైన్స్ కానీ, మోటార్స్ కానీ, పంప్స్ కానీ అవన్నీ ఇక్కడ మనం స్టోరేజ్ చేసుకుంటుంటారు అన్నమాట. వీళ్ళందరూ ఇక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఉంటాయి, అన్నిటికీ స్టోరేజ్ చేసుకునే ప్లేస్ ఇది. గవర్నమెంట్ అనేది ఎక్స్పెషల్గా ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా కంపెనీలు అయినా వెంటనే ఇక్కడ నుంచి సప్లై చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట కంపెనీకి. సో అవన్నీ యాడ్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంది, చూస్తూ ఉండండి ఎలాగుందో. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఏదైనా ఇప్పుడు మీరు ఒక కంపెనీలో చేస్తున్నారు, కంపెనీ మీకు నచ్చలేదు, 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలకు వస్తుంటారు కదా, వాళ్ళకి నచ్చకపోతే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు అన్నీ పక్కన ఉంటాయి, మనం ఎక్కడికి తిరగాల్సిన పని కూడా ఉండదు. వెళ్ళిపోయి అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఇంటర్వ్యూ చేసేస్తే, వాళ్ళకి రెజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేసి ఇంటర్వ్యూ చేసేస్తే వాళ్ళకి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి మీరు అవసరం ఉంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని తీసుకొని ఆ కంపెనీలో మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఇంత శాలరీ కూడా ఇస్తారు, మంచి శాలరీ కూడా ఇస్తుంటారు. ఒక బ్లాక్ క్యాట్ వర్క్షాప్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ మొత్తం క్రేన్స్ ఉంటాయి, లారీస్ ఉంటాయి, మొత్తం అన్ని ఇక్కడి నుంచి సప్లై చేసుకుంటుంటారు అన్నమాట. సో దానికి సంబంధించిన యాడ్ ఇది, చూస్తూ ఉండండి. ఇదేనండి మా సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ సెంటర్. చూసారా ఎలా ఉందో, ప్రశాంతంగా ఉంది, ఎవ్వరూ లేరు. సో ఇదిగోండి మన వాళ్ళు దిగారు, వెళ్తున్నారు 1 by 1. వీళ్ళందరూ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్సే, కానీ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. సో అందుకు మేము అందరం బయలుదేరి వెళ్తున్నాం. చూడండి,
ఇప్పుడు నేను వచ్చాను ట్రైనింగ్ సెంటర్కి. ట్రైనింగ్ మాకు సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. నాకే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కంపెనీలో వెళ్తుంటారు కదా, వాళ్ళకి అక్కడ ఏం తెలియదని చెప్పి వాళ్ళకి ముందుగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, ఎలా ఉండాలి ఏంటనేది అక్కడ. ఎందుకంటే ఆయిల్స్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని సేఫ్టీగా ఎలా రక్షించుకోవాలి ఏంటనేది మనకి ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అది మీకు చూపిస్తాను ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది. ఓకేనా, లెట్స్ గో. పదండి లోనికి వెళ్ళి చూద్దాం ట్రైనింగ్స్ ఎలా జరుగుతాయి ఏంటనేది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి వెంచర్ గల్ఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇది ఆఫీస్ ఇది. సెకండ్ వన్ సెల్కి సంబంధించిన ప్రాజెక్టు కానీ ట్రైనింగ్స్ కానీ ఇక్కడే జరుగుతుంటాయి. మన ఇంటికాడ చూసాం కదా సెల్ పెట్రోల్ బంక్స్ ఉంటాయి కదా మన ఇంటి దగ్గర, అవే ఇది ఆఫీస్, ఇది హెడ్ ఆఫీస్ అది. సో ఇప్పుడు మనం పైకి వెళ్దాం. సో లిఫ్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం. లిఫ్ట్ ఓపెన్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు. సో మనం పైకి వెళ్ళిపోదాం. సో నెంబర్ 1 పైకి వెళ్ళి మనం చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది, ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఇదే వస్తాము, ఇదిగోండి ఇదే మన ఆఫీస్, ట్రైనింగ్ సంబంధించిన ఆఫీస్ ఇది. ఇదిగోండి ఆయిల్ గ్యాస్ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్స్ కెరియర్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఇది. సో దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఎలాంటివి జరుగుతాయని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఫ్లెక్సీ ద్వారా చూపించి జరిగింది. మరికొన్ని ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఇవి కూడా ప్లాంట్కి సంబంధించినవే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే చాలామంది మన ఇండియన్స్ వస్తుంటారు. ఇండియనే కాదు, చాలా కంట్రీ నుంచి వస్తారు. ప్రజెంట్ అయితే నాతో పాటు వచ్చిన మన ఇండియన్స్లోనే చెన్నై, కేరళ అండ్ ముంబై, యూపీ చాలామంది వచ్చారు. వీళ్ళిద్దరు కూడా మాతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళే. వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు చూసారా. మాకు కాఫీ, టీ కూడా అరేంజ్ చేశారన్నమాట. సో ప్రజెంట్ ఆంధ్ర నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను ఇప్పుడు. వీళ్ళందరూ మా వాళ్ళే, నాతో పాటు వచ్చిన ట్రైనింగ్ వాళ్ళు. చూడండి ఇవ్వండి, ఇతను నా రూమ్ పార్ట్నర్ అన్నమాట, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్. ఇవ్వండి ట్రైనింగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో అందరు రిలాక్స్గా ఉన్నారు, ఇంకా మా సార్ రాలేదు అందుకు. సో కొంతమంది చాయ్ అండ్ కాఫీ కూడా రెడీ చేసుకుంటున్నారు. కంపెనీ అన్నీ అరేంజ్ చేసిందన్నమాట మాకు. సో ఈలోపు వీళ్ళు టైంపాస్ చేయాలంటే చాయ్ కాఫీ అయినా తాగాలి కదా, అందుకు వాళ్ళు మిక్స్ చేసుకుంటున్నారు. సో బయట వేరే వాళ్ళు ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకుని వచ్చారు. వీళ్ళు వేరే కంపెనీ ఇది, రీసెంట్గా సెలెక్ట్ అయ్యి వచ్చిన వీళ్ళందరూ. ఇందులో టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ కూడా ఉంటారు. ఎవరైనా కావాలంటే ట్రై చేయండి ఈ కంపెనీని. ఈ కంపెనీ పేరేంటి అల్ట్రాట్ వాప్కో కంపెనీ నేమ్. సరే ఉంటే ట్రై చేసుకోండి. సో నేను క్లాస్లో ఉన్నాను. సో క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నాకు. సో మనం ఇక్కడ నేను ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు, సో అందుకే సైలెంట్ అయిపోతున్నాను. మీరు వీడియో చూడండి, అక్కడ టీవీలో చూపిస్తున్నారు కదా, చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మాకే ట్రైనింగే కాదు, మీరు కూడా బయట ఉంటారు కదా, మీకు కూడా ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, అండ్ మీ ఫ్యామిలీస్ కూడా. సో ప్లీజ్ లిసన్ టు కేర్ఫుల్లీ. ఓకేనా, బాయ్ బాయ్, సీ యూ అగైన్. Providing reassurance through confident and appropriate care will aid in promoting recovery of the patient by alleviating anxiety and discomfort caused by the incident. The first aider is the nominated person to take charge should there be a medical emergency. They will know how to assess the situation, provide the relevant emergency treatment, and call on professional help when appropriate. The first aider will ensure that the first aid kit is up to date, fully stocked, and that the kit and any other resources is stored in an accessible location. Providing first aid and life-saving skills involves following a structured sequence of steps. Each step will impact on the chances of a patient surviving a life-threatening condition. The emergency management procedure will guide you through these essential steps by using a standardized set of priorities in approaching and caring for an ill or injured patient. Both the scene and the patient's condition can change without warning. Continued reassessment is vital. The care cycle is a continuous process that is used to promote the ongoing Loss of blood can rapidly become a life-threatening condition. The ability to recognize that someone is bleeding and the knowledge of how to control it is one of the most important skills you will learn in this course.
To appreciate the effects of bleeding on the body, it is helpful to have a simple understanding of the circulatory system. This system is composed of the heart, the blood, and removing carbon dioxide and other waste products. All organs of the body depend on an adequate and uninterrupted supply of blood to survive and function. An average adult body contains approximately 5 to 6 litres of blood. Any substantial loss of blood is dangerous, and the severity of danger depends on the amount of blood lost. When this system is damaged through injury, bleeding usually occurs. Bleeding may occur internally, externally, or a combination of both. Internal bleeding may not be easy to identify, as the signs are not as obvious as external bleeding. Swelling or bruising are main indicators for internal bleeding. Bleeding from arteries is bright red and spurts with each pulse. Bleeding from veins and arteries can be life-threatening and must be controlled quickly. The body's natural reaction to bleeding is to form a blood clot. When blood flows from an injury site, specific properties in the blood create thread-like fibers. These fibrin threads entrap blood cells and bind them to the tissues to form a clot. In many instances, bleeding will stop in 6 to 10 minutes on its own due to this clotting process. The management of severe bleeding focuses on the control of bleeding, prevention of infection, and the prevention. Make sure that they are breathing normally. Assist the patient into a sitting or lying position. If possible, elevate the patient's injured area above the heart to reduce blood flow to the injury site. Patients with suspected spinal injuries or fractures to the lower limbs should be treated in the position found. Okay, press nice and hard, keep up nice in the air. That's it, well done. Okay, can you just have a quick look at it? Inspect the injury. Check for foreign bodies or debris. You should remove anything that is not embedded in the wound. Apply direct pressure to the wound with your fingers or the palm of your hand. Use a sterile dressing if available. Blood will flow into the dressing and form a clot. Firmly bandage the dressing in place. I'll sort you out in a minute with that. Okay, I'm going to put another methadone onto this in a minute, alright? So hold it up high, that's it. Periodically check circulation beyond the dressing. You may use capillary refill in the nail beds where limbs are involved. If necessary, That's all rather badly. once bleeding has been controlled, continue to care for the patient by performing your care cycle. Reassess the wound frequently to ensure bleeding does not resume. When you've completed your patient care, follow the guidelines for cleaning areas contaminated with blood. క్లాస్ కంప్లీట్ అయ్యింది. డైనింగ్ హాల్కి వచ్చాం లంచ్ చేయడానికి. మాకు 20 minutes బ్రేక్ ఇచ్చారు. సో బిర్యానీ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ లంచ్ బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవబోతుంది. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ మాట. సో అది కూడా మనం చూద్దాం. ఓకేనా? ये दोनों हाथ प्रॉपर then start compressing the chest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. How many? 30. Possible? If it is solids, use your index finger to remove. If it is liquids, recovery positions. Okay? Bring him back to the same position now. Check the breathing. Check the breathing. नजर कहाँ है? अपना नजर कहाँ है? 1 2 3 4 5 है? वो रूम में देखो. 4 नंबर बनी? कितना बनी? 30 हो गए.
key stage, whatever site. The three elements of the fire triangle are, of course, oxygen, heat, and fuel. Without any, we have your traditional fossil fuels, so coal, petrol, and wood, and really anything which burns can be considered fuel. So that's curtains, upholstery. कुछ है ऑब्स्ट्रक्शन कुछ है नहीं ब्रीथिंग हो रहा है क्या नो ब्रीथिंग पल्स को चेक करो पल्स यहाँ चेक करो साइड एक्चुअली हाथ रखना था यहाँ इधर भी देख सकते हो नो पल्स नो पल्स इफ पल्स एंड ब्रीथिंग देन अगर पल्स है तो रिकवरी पोजीशन ब्रीथिंग है तो रिकवरी पोजीशंस देयर इज नो पल्स नो नो पल्स एंड नो ब्रीथिंग CPR हाँ थोड़ा और बीच में लिख लीजिए हाथ को स्ट्राइक लग रहा है हो गया अभी इसका 30 चेस्ट कन्वर्शन हो गया उसके बाद क्या है ఓకే గాయ్స్ మొత్తానికి ఈరోజు ట్రైనింగ్ కంప్లీటెడ్ అయిపోయింది. సో మేము తిరిగి క్యాంప్కి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఒక 1 by 1 వచ్చేస్తున్నారు. సో వీడియో చాలా యూస్ఫుల్ వీడియో, ఒకసారి అర్థం కాదు మళ్ళీ చూడండి. ఇది చాలా మంచి వీడియో, ఇది 10 మందికి మనం ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వీడియో రేపొద్దున మనకి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయినా సరే మన ఇంటి దగ్గర పిల్లలకు కానీ పెద్దోళ్ళకి కానీ అడ్డుగుండిపోయి ఆక్సిజన్ అందదు. సో ఆ టైంలో మనం CPR చేస్తే ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడచ్చు. ఓకేనా, అదే దానికి సంబంధించిన వీడియో. రేపు మనకి ఇంకో వీడియో ట్రైనింగ్ కూడా ఉంది, అది కూడా మనం చూపిద్దాం. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఇవే మా క్యాంప్స్, దీని గురించి మనం డిస్కషన్ చేద్దాం తర్వాత. ఓకే, బాయ్ బాయ్, సీ యూ అగైన్. అశోక్ లేలాండ్